I feel as though you have had to spend so much time speaking to so many different audiences in the world that when you get finished being the president of Ukraine, you may take a vow of silence for a few months. But while we have you, you talked about the next few months, the next 90 days. Can you give us a sense of what you expect? We are seeing signs of what is going on in Kherson, in Kharkiv. Is this the beginning of a major Ukrainian counteroffensive? Дякую за запитання, Фаріде. Початок контрнаступу України відбувся 24 лютого. Я дійсно так вважаю. Ми об'єднались, ми сильна держава. Я не вважаю, що ми змінились 24-го. Ми такі були. Ми дістали все те, що в нас було на генетичному рівні, в генетичному коді. Я не знаю, у кого, у всіх по-різному. Хтось подорослішав, хтось змінився, хтось дуже захотів бути українцем. Хтось на рівні бути не українцям мовітон. Навіть ті, хто підтримували Росію на території нашої держави, ломали собі, вибачте, рота і вчили українську. Це переосмислення всього. І всі ці люди героїчні, абсолютно. Сьогодні Віктор Михайлович казав про різних людей, про героїв, про медиків, про різних. І водії, і волонтери, і зірки, і журналісти. Всі стали однієї професії. Ця професія українець, зміст професії вижити. І тому це головна наша контратака. Вона почалась, вона незмінна. Ви мене запитували про момент один, я вам сказав, питання нема про що говорити, до чого ми готові, куди ми готові. Питання дуже просте. Це наш дім і немає виходу. Ми знаємо, хто сусіди, іншого дому нам ніхто не дає. Ми не хочемо, але почекайте, ніхто ж і не дає. Тому це наше, і ми його будемо захищати. Виходу немає. Вихід один – перемогти. Це ціль, щоб вижити. До вас, Фаріде, залізли в дом. Залізли до дітей, знущання, катування. Не хочу про ці зараз деталі, хоча вони щоденні, на жаль. Статистика кривава. І вони вже тут. Питання вийти з дому ми не вийдемо. Питання ми залишимось тут. Живі або точно живі. Я все ж таки вірю в нашу перемогу. Точно всі ми віримо більше, ніж вони. І це головне. Головна наша зброя, що ми віримо, знаємо перемогу, відчуваємо. І ми повинні встигнути. Бо для них буде страшно. Якщо наше покоління не встигне, не дай Боже, і ця війна затягнеться, я в це не вірю, але просто хочу сказати, якщо наше покоління не встигне, то діти всі встигнуть. І це факт. Але я вважаю, що ця зима переломна, і саме вона може призвести до швидкої деокупації українцями України. Ми бачимо, як вони біжуть по деяких напрямках. І якщо б ми з зброєю були трішки сильніші, тут є люди, які знають деталі, про які я не можу казати вголос, але якщо б ми були ще сильніші, ми деокупували б швидше. Бо ми не краби, і бачком чи назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед. І в цьому питанні, я думаю, є відповіді на до чого ми готові, з ким ми готові, коли ми готові.
Ми не піонери радянського часу, але ми завжди готові відстоювати свою землю. President Levitt, much has been said about the winter. Winter is coming. It is going to be very hard on Europe. Energy prices are already, in some countries, up tenfold. Electricity prices in Germany are now 15 times what they were 2 years ago. How worried are you that in these circumstances, as the price of energy keeps going up, people will start losing their willingness to support Ukraine and will start asking for compromises, relaxation of sanctions? Is there some way out? Is this a real possibility in the next few months? I think that this is a general common problem for all Europeans. I would say also for the whole world. And we are representing here democratic countries based on our democratic values. And it is not for us to push Ukraine to some kind of negotiations, to some kind of compromise, because a sustainable peace could be achieved only on the basis of the internationally recognized values, on the basis of international law. And I would not support so-called, in bad sense, realpolitik. That means the politic of capitulation, the politic of being defeated, because it does not lead to peace, to real peace. Real peace means that both sides should recognize international law and common values. And here the situation is very clear. There is one aggressor and one victim. I know that in Europe there are some confused people, a smaller part of the population, which does not know who is the aggressor and who is the victim. I think the moral compass is not functioning by them, but it's clear that the big majority is supporting the European values, our democratic system. And then our only duty is very simple, to support Ukraine. This is what we can do. Support in terms of military support, it's a most urgent need. We should give Ukraine all what Ukraine needs in order to restore the sovereignty. Support in economic terms, also to overcome this winter, and also political support. And concerning political support, I would say that the European Union has decided, after maybe 2-3 months of discussions, to grant Ukraine the candidate status with some conditions. Most of the conditions are fulfilled, and we, Latvia and Poland, we have spoken about that today, will push for starting of the negotiations with Ukraine. Because I am convinced that after the war, after the victory of Ukraine, Ukraine will be one of the stronger European nations. Politically, after this terrible experience, which will base on our common European values, with a modern infrastructure after the rebuilding of Ukraine, and it would be not only for the benefits of Ukraine, but also for the benefits of whole Europe, this European perspective. And having in mind that, I think that our society has no real choice. We
should support, and also we, Ukraine, and also we should give our part in order to overcome this situation, the energy prices and so on. It's our common burden caused by Russia, but it is a price for our freedom. It's our contribution to the freedom of Ukraine. Mr. Prime Minister, Poland has probably, in some senses, supported Ukraine as a society more than any other. I mean, the US has obviously provided the most in terms of arms and money, but over 2 million Ukrainians are in Poland, and I find it astonishing that there are no refugee camps. These are people who have been taken into the homes of the Polish people. So you have a lot at stake. But in a few weeks, there's going to be an election in Italy. And it is quite likely, if the polls are right, that the parties that will win do seem to want some kind of compromise solution, some kind of ending of the sanctions. How are you going to handle these concerns? You already have a Hungary that has made requests in that direction. Now, if you have Italy, that becomes a growing force within the EU. Well, like so far, our voice calling for freedom, for supporting Ukraine, was not only loud but also effective. And I believe that we will be able, together with our friends from basically the eastern flank of NATO, the eastern flank of the European Union, we are going to be equally effective in the future. Because if your neighbor's house is on fire, yours is not safe either. And this should not be the wisdom of the Central and Eastern Europe, but this should be the knowledge and understanding of the rest of Europe. Because what will come out of this war, apart from my deepest beliefs that Ukraine is going to win and defend its sovereignty and freedom, out of the war, out of those ashes of war, there will be the new shape of Europe also created. And this is why this is such a geopolitical moment, such a turning point in the history of the world, not only in the history of Europe. What Ukraine is doing today, Ukraine is fighting for yours and ours freedom and the future of the free world. And this should be understood by everybody, including our Italian friends and German partners and French and the others, because they all were sometimes of a slightly different opinion than we were. And unfortunately, it happens again and again. And indecision and delay, procrastination and hesitation are the parents of failure. So this is why we are organizing, together with, of course, our Baltic friends and the Czech friends and Slovaks and other countries, we are organizing the public opinion of the West to support Ukraine as much as they can. And in that context, also in the context of your question, Farid, one additional remark. What could be the next plan of Putin and some people in Western Europe and elsewhere who would want to go back to business as usual? I hope there is no way back to business as usual, because God forbid a victory of Putin would mean only another war soon after this such a potential victory. So what could be the next hope or plan? Ukraine and Ukrainian soldiers are fighting with lion hearts on the battlefield. They are great heroes. And
it seems to the Kremlin that it won't be so easy to defeat them, to win the war on the battlefield. So they might want to destabilize Ukraine through not allowing any financial support. Of course, this is not them who are giving financial support, but they have huge impact in Western Europe as well. They might want to organize it through their silent allies, through their agents, through their propaganda. The Russian propaganda is the most effective and efficient propaganda across the world for the last 300 years. So they might want to dissuade the institutions, the European institutions, the public opinion, don't give money to Ukraine. And then through this they could create a situation that Ukraine can be bankrupt. And what happens then if Ukrainian state is not able to pay the soldiers and teachers, nurses and doctors and judges and policemen? This could be yet another situation where the public opinion in Ukraine could potentially change. I hope it's an unimaginable scenario, but I try to think in a flexible way how Putin and the Kremlin can imagine the next stages of war. And what's the role of Poland and our friends? Us, until very recently, we have to persuade to our friends in Western Europe, in the free world, across the free world, that both weapon delivery and financial support are critically important ingredients, are prerequisites for Ukraine to survive, to win, and to create, through this victory, a better world and not a worse world. I'm sorry, Farid. Can I just add some words? I think it's very important. Minimum is very important for our country. That is about losing relations with Italy that you mentioned. So I just want to say that I agree 100% with the President Levits that is the common task for the nearest months is not to lose the unity in Europe and in the world. What is important? How practically, not only theoretically, practically not to lose it. So we are not ready to lose relations with society of one or another country abroad in Europe, which we developed, we created. We did a lot of tasks, a lot of things to create strong relations between Ukraine and some of our partners, with whom before we didn't have so near, real, strong relations. And I think the idea was not only my idea, I mean that our diplomats, our Minister of Foreign Affairs, Prime Minister and Chief of Office, all we did that to do this communication weapon against Russia, and to do everything to do our partners who are found it the balance between Ukraine and Russia because of business interests, to do them near for us. So I think we'll do everything and we will not lose. And I think it will be a big surprise. Even in Italy, when somebody leaders in Europe now, they see moments where they can, we know with Morawiecki what about we're speaking. They want to have possibility, make more influence on Ukraine, not to lose relations with some business interests in Russia. So, I mean, it will be a surprise because it's very difficult for any leaders in the Europe. We did it. It's very difficult to be against their society. So, thank you. Prime Minister Levits, you said, President Levits, you said we are not going to push the Ukrainians to negotiate or to compromise. Does that mean that the European Union sanctions
will stay on as long as President Zelensky wants them to stay on? In other words, I mean, again, I'm trying to think about the criticisms that could come up in Europe. Are you subcontracting EU decision-making on this issue to Ukraine? Well, absolutely, we are. Let me ask the President to answer Sure. first. Sorry, Yeah. my Yeah. Of course, the sanctions are effective, in long term effective. And we can see already some impacts of the sanctions to the Russian economy. These impacts will increase, and it is, I would say, a technical task for the European Union to look and not to allow the circumventing of the already existing sanctions, and also to continue the politics of sanctions, all kinds of sanctions. Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland agreed now to restrict the visa conditions for Russian citizens. I think this is also a very effective sanction, and the Russian citizens should think about why it is so. But it is only one kind of sanctions. I think this is very important to keep the sanctions, to prolong them, until the Ukraine will say, now the goals of Ukraine, that means to restore the full sovereignty, to be secure in their own borders is achieved. And then, of course, we can react in the European Union and in the world. It is up to Ukraine, but what is up to us? Up to us is to help Ukraine, to help military, politically, and as Prime Minister Mazowiecki stressed, also financially. Because the alternative is not realistic. It would not be achieved something with a compromise between an aggressor and a victim. That is because this compromise would provoke the next aggression. And we don't want this chain of constant aggressions. We should be ready to support Ukraine and, in principle, to fight in order to stop the aggressor. This is our task. President Morawiecki, can I ask you, Prime Minister, can I ask you a question about Poland? So when I read in the French press or the German press about their concerns about Ukraine becoming a member of the European Union, they often seem to focus on the idea that Ukraine might become another Poland, by which I mean a country with which the EU is having complicated problems regarding the rule of law and what they regard as proper democratic procedures. So in a sense, wouldn't it be helpful to Ukraine, not just to Poland, to resolve these issues with the European Union and, by the way, get $36 billion of EU funds which are being held up? In a sense, isn't it part of what you can do to help Ukraine? Well, like this is a question which requires some explanation, because there is a hidden hypothesis between the lines, Farid, of what you said, what you asked me about. So I try to cut the long story short. When there was a reunification of Germany, German government back then in 1991 made a vetting of all the judges and prosecutors coming from the communist time. And they have left in adjudicating only some 30%. So 70% were out. So when we were trying to repair the judiciary system, post-communist judiciary system, our opposition found some good friends in, as you said, in Germany and in Brussels,
to stop those reforms. So as you can imagine, I have completely different opinion on what you are saying. The rule of law was not was not there in Poland prior to us starting those reforms. And even today, we have serious issues with completely independent, with judiciary system which is not coping appropriately, which is not dealing with the law of the land in the Western European meaning. So I completely disagree with those hidden accusations. I would wish Ukraine to not repeat the mistakes of Poland from the 90s, from the noughties, because lots of them were made. And even the oligarchization of the system, which we have actually not been falling victim of mostly. This is a problem of Ukraine, and this is why President Zeleński is now trying to implement some special laws. So I think that many people in Europe right now see that this is quite a mistake what those accusations which have happened. But of course it's not easy for institutions to get rid of their previous habits. And even if the chairman of the European Commission agreed that whatever changes we've done are sufficient, there are radicals in the European Parliament and elsewhere who are drawing the European Commission away from this compromise. So I don't want to bore such a beautiful audience, Yalta European strategy audience, but you provoked me to this, dear Farid. So I had to explain this because the situation is completely different than liberal media, including probably some of your friends who have given you those information, accusing us. So I think I was fairly reporting what people in Germany and France are saying. Maybe so, I don't know. I don't. So my question to you very simply would be, will Poland resolve its issues with the European Union? As far as I'm concerned, we've already resolved them. Ask European Commission. President Zelensky, everybody wants to know at what point you will be willing to start some kind of negotiation. You used to say every war ends with negotiations. You used to acknowledge that there was going to have to be some process by which the war ends. I mean, other than World War II, for example, where the total victory was the objective. If you think of the Korean War or the Vietnam War, all of these wars do have negotiations. Can you give us some sense of what would be the conditions under which you would be willing to negotiate with Vladimir Putin? Дуже дякую за запитання. Якщо можна, буквально одна думка з приводу запитання до прем'єр-міністра Моровецького. Там є така наративна історія, асоціація України з проблемами. Це єдине, на що б я хотів відреагувати в тому, що ви сказали, Фаріде. І дійсно лунає таке в тій чи іншій пресі. Вона не про образливість до змісту, що у України така асоціація, а про реальність. Сильні лідери, розумні лідери, я думаю, вони повинні оточувати себе сильними людьми. Тоді у тебе є шанс розвиватися, бути захищеним, розвиватися економічно, мілітарі. Ми бачимо зараз це важливо в інших напрямках. Дурні оточують себе тільки слабими людьми, тому що бояться втратити якийсь нібито вплив. Я все ж таки вважаю, що в більшості країн Європейського Союзу розумні лідери. І розуміють, що Україна – це не проблема, а надбання. Надбання з точки зору саме цієї міцності і можливості розвиватися. Блокують тобі Чорне море, всі зрозуміли, почули, що через це є проблеми всюди. Європа, Азія, Африка, не будемо говорити про всі континенти, але є проблема.
Це говорить про те, що коли цієї проблеми не було, від нас багато залежало. І ми непогано допомагали світу. Енергетичну історію, яку ми not once today raised up with the Prime Minister and President, yes, how to help European countries because of Russia, yes? І так само ми сьогодні йдемо в Євросоюз, ми вважаємо, що це надбання енергетичне також. Ми в європейських мережах, ми готові постачати електрику, вона буде дешевше. Це прекрасно для людей і політично дає фундамент, на якому може стабільно стояти політична еліта Європейського Союзу. Тому Україна – це надбання. Тепер, я так вважаю, ми за це боремось. Я знаю, що це є такий імідж створений. І завдяки нашим внутрішнім проблемам також. Ми багато наробили проблем. Всі повинні визнавати правду. У нас є сьогодні можливість, як я сказав, після 24-го перезавантажитись. І визнати, все, були помилки. Всі помилялись в різному форматі, але зараз ми праві і за цю правду боремось. Я би поставив тут крапку, принаймні зараз. Що стосується, і хочеться, щоб на території цього надбання, я плавно так перейду до вашого другого запитання, чи до вашого запитання, і хочеться, щоб була безпека, щоб не було війни тут. І це важливо для нас. І не менш важливо, ніж для європейських держав. І ми також захищаємо Європу. Війна тут. І з цієї точки зору це надбання для Європи. Давайте чесно. Якщо б ми вже склалися, то вони були б на кордонах з Польщею, з прибалтійськими нашими друзями. Могли би, принаймні, ризики такі, не дай Боже, але ризики такі існували. І це була би проблема. Тож, підкреслюю, що Україна – це надбання. Ми хочемо закінчити війну. Змінився простір, змінилась можливість. Суспільство не хоче говорити з терористами. І сьогодні з вами зранку ми спілкувались, і я вам привів приклад. У мене відчуття, ми маємо відносини не з терористами. Навіть з терористами можна спілкуватись, бо вони знають, що вони хочуть. Вони кажуть, я відпущу цей літак, мені потрібні гроші. Я відпущу людей, дайте гроші і літак. Тут немає впевненості в тому, що вони вам скажуть, що вони будуть це виконувати. Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Як то кажуть, не рукотисканні товариші. Це так і є за те, що вони зробили. І навіть не за те, а в якому форматі. Не по правилах війни вбив. І тебе вбили. А зайшов до мирної людини, гвалтував, катував і вбив. Це не терорист. Бо якщо б він це робив за печку, то він, хто це? Що це? Це навіть не терорист. Тобто терористи, які не знають, що вони хочуть, і готові говорити ультимативно. Тому їм треба прийти спочатку до іншого статусу. Стати просто ворогом, щоб ми змогли з ними відкрити дипломатичний коридор. Відійти від наших територій до того моменту, як вони стали терористами. Вони повинні відійти до цього моменту. Вони повинні показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки. Поки вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант, вони не готові сказати, велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад. Вони не готові. Тобто це ж серйозні речі. Якщо вони не готові, то значить у них політичної волі немає. Вони не готові визнати окупацію нашої держави.
І до цього моменту змістовного діалогу не буде. А що буде? Ви мене запитаєте, я вам скажу. Це дуже пов'язано з ще одним вашим питанням, яке ви ставили до цього пану президенту щодо викликів. А що буде? Зменшення допомоги Україні – це одна з деталь цього глобального пазла для лузерів. І я не вважаю нас такими. Тому що зменшення чи блокування макрофінансової допомоги однією з держав, двома, наприклад, останньою, це такий легкий, штовхаючий крок в сторону, немов треба щось зробити, ми не можемо постійно давати вам гроші на підтримку. І нас будуть туди штовхати. Зменшення фінансової допомоги буде. Наша задача не допускати, але воно буде. Треба це прийняти Україні, суспільству і, перш за все, владі. Тому що вирішувати цю кризу прийдеться нам всім. Зменшення зброї буде. Цей наратив відбуватися буде. Не через те, що хтось в Європі цього хоче. Цього дуже хоче Росія. Тому тим чи іншим шляхом це буде відбуватися. І знов-таки наша задача – робити все, щоб не дати можливість. Можливість. Тут на допомогу може прийти тільки суспільство, народи цих держав. Це наш дах і наші стіни. Це наш новий дім. Це суспільство. Ну, а вже ж постійні партнери, про яких казав президент Левіц, ми зрозуміли, що всі Балтійські держави, Литва, Латвія, Естонія, Польща, я ще багато міг би назвати, Словацька Республіка показувала, і Чехія показувала свою велику підтримку, як я вам сказав, за ту Європу, яка балансувала, за яку ми будемо боротися, і точно її не віддамо, як мінімум, товаришам із Росії, і я б назвав ще Британію, і Сполучені Штати. І Сполучені Штати, за які нам прийдеться боротися. Я думаю, це і є задача на ці 3 місяці.